Hello, welcome back to another section of Tally with GST. Okay, in last class we discussed about Tally and introduction of Tally, importance of Tally, need of Tally. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే టాలీ అంటే ఏంటి, టాలీ యొక్క నీడ్స్ ఏంటి, టాలీ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు, టాలీలో ఎన్ని వెర్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. అంటే పర్టికులర్లీ టాలీ గురించి, టాలీలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ గురించి, అలాగే మాన్యువల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, ట్రెడిషనల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, మాన్యువల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, ట్రెడిషనల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటెన్సీ అంటే ఏంటి, అలాగే మాన్యువల్ అకౌంట్స్కి, మాన్యువల్ అండ్ ట్రెడిషనల్ అకౌంట్స్కి, కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటెన్సీకి డిఫరెన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం, అంటే ఫర్ ది ఇంట్రడక్షన్ పర్పస్. సో టుడే మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ జిఎస్టీలో, దట్ ఈస్ 6th సెమిస్టర్ బీకామ్ వొకేషనల్ పార్ట్ 2 క్లాస్ 2. Before going to discuss GST, that is called GST, and GST is nothing but a goods and services tax. This is brief abbreviation of GST. What do you mean by GST? GST ante enti? GST ante goods and services tax. Goods and services tax. Before discussing the goods and services tax, let us know about what do you mean by tax. Tax ante enti? Tax అంటే ట్యాక్స్, జనరల్గా ట్యాక్స్ అవసరం దేనికంటే, మనకి ఇప్పుడున్న ఎకానమీలో ఏ నీడ్స్, అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ యొక్క నీడ్స్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ నీడ్స్ సమ్ మనీ. కామన్ మ్యాన్ యొక్క నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ నీడ్స్ సమ్ మనీ. అయితే ఈ అమౌంట్ అంతా ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుంది, అది జనరల్గా గవర్నమెంట్కి ఎందుకు అమౌంట్ అవసరం అవుతుంది అని అనొచ్చు. ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఏ వెరీ టిపికల్ ఎకానమీ. Rich man always richest in India and poor man is always poorest in India. ఒక రిచ్ మ్యాన్ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి, అంటే వాడి దగ్గర అమౌంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ అమ్మాయిని కానీ వాళ్ళ అబ్బాయిని కానీ ఎక్కడన్నా మనం చదివించుకోవాలంటే ఒక మంచి కాలేజ్కి వెళ్తాడు, డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి. బట్ వాట్ అబౌట్ ద పూరెస్ట్ మ్యాన్? What about the poorest man? Poorest man is always looking the government colleges and government schools. సో అలాగే వాడి దగ్గర అమౌంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఏదన్నా హెల్త్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ హెల్త్ డిసీజ్లో 10 లక్షలు, 20 లక్షలు, 30 లక్షలు లేదా 1 కోటి రూపాయలు పెట్టి ఒక పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాడు. కానీ పూరెస్ట్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడండి, ఆల్వేస్ లుకింగ్ ది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్. సో ఇలాంటివి మెయింటైన్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర కొంత అమౌంట్ అవసరమండి. సో అంటే ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ని కానీ ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ మెయింటైన్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ నీడ్స్ సమ్ మనీ. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్వైర్ చేస్తుందండి, వాట్ ఆర్ ది సోర్సెస్ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్ అంటే అగైన్ దట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటంటే వైసీపీ గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్లో ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువగా మనకి ఏంటంటే మన జనరల్గా ఏంటంటే అందరికీ కూడా ఏం చేస్తుందండి, కొంత అమౌంట్లను ఇవ్వడం, లేకపోతే కొంత ఫీజు రింబర్స్మెంట్స్ అని ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చేస్తుందండి. సో ఫీజు రింబర్స్మెంట్ రావడం, లేకపోతే ఎవరికైనా సమ్ ఆసరాస్ అని ఇట్లాంటివన్నీ ఇవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ అక్వైరింగ్ సమ్ మనీ ఆన్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ అగైన్ ట్యాక్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ కలెక్ట్స్ 2 types of taxes. Those are, one is direct tax and another one is indirect tax. Indirect tax.
సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్వేస్ కలెక్టింగ్ ద ట్యాక్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ directly from a person is called a direct tax. The tax that is collected indirectly from a person is called an indirect tax. The best example for the direct tax is an income tax. Income tax is a direct tax. Wealth tax is another direct tax. And the indirect taxes, we have a number of taxes, we will discuss later. So again I am expressing what is direct tax is tax that is collected from the directly from the person is called direct tax. Tax that is collected indirectly from the person is called an indirect tax. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ప్రతి పర్సన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్కి పే చేయాల్సిందే అండి. ఎలా అంటే సపోజ్ మనం ఒక రీఛార్జ్ చేయించామనుకోండి, మనం ఒకటి రీఛార్జ్ చేయించినప్పుడు 100 రూపీస్తో నేను ఒక రీఛార్జ్ చేస్తున్నాను. అందులో మనకి ఏం చేస్తుందండి, ఒక 80 రూపీస్ మాత్రమే టాక్ టైం వస్తుంది. సో మిగతా 20 రూపీస్ ఈజ్ కలెక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ట్యాక్స్. ఇట్స్ ఎ ట్యాక్స్. సో ఇందులో 18 రూపీస్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుందండి, మిగతా 3 రూపీస్ వాడు మధ్యలో ఉన్న మీడియేటర్కి వెళ్తుంటుంది. అలాగే ఏదైనా ఒక మొబైల్ కంపెనీకి వెళ్ళి ఆ మొబైల్ కంపెనీలో మనం ఒక మొబైల్ కొన్నామండి. సో మొబైల్ కొన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మనం బిల్ తీసుకుంటే ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ అంటారు, సో అది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందండి, అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అవుతుంది. అలాగే మీరు పెట్రోల్ ఒక బంక్లోకి వెళ్ళి ఒక పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నారు. సో పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పెట్రోల్ ప్రైస్ 107 ఉందనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా ప్రతి పర్సన్ మీద ఆ ట్యాక్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ పడుతుంటాయండి. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ద ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది పర్సన్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అందరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుందండి. వై? బికాస్ అవర్ ఎకానమీ ఈజ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఎకానమీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అందరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకని? వై? బికాస్ టు మినిమైజ్ ద రిచెస్ట్ అండ్ పూరెస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ. సో చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు, చాలామంది అనుకుంటారు పూర్ పీపుల్ అని. మీరు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏమో కొంతమంది దగ్గర నుంచే కలెక్ట్ చేస్తున్నారు పర్సన్ దగ్గర, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏమో అందరి దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ వేర్ ఈస్ ద మినిమైజేషన్ ఆఫ్ రిచెస్ట్ అండ్ పూరెస్ట్ అండ్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హోల్డ్ ఆన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి కొంత మినిమైజేషన్ వస్తుంది. అంటే ఇంత అమౌంట్ దాటిన దగ్గర నుంచి కూడా యూ హ్యావ్ టు పే ది ట్యాక్స్. అంటే దానికి ఒక మినిమైజేషన్ ఉంటుంది. ఆ మినిమైజేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ మినిమైజేషన్ దాటిన దగ్గర నుంచి యూ హ్యావ్ టు పే ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అండ్ నౌ డేస్ దెర్ ఈజ్ నో వెల్త్ ట్యాక్స్. వెల్త్ ట్యాక్స్ అనేది అబాలిష్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ దాటిన తర్వాత, అంటే ఒక రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది, రిస్ట్రిక్షన్ దాటిన తర్వాత నుంచి ఆటోమేటిక్గా అది కలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందని. సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏమవుతుందంటే అందరి దగ్గర నుంచి ఆటోమేటిక్గా కలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారండి. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ద ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ పర్సన్ డైరెక్ట్లీ, అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఈజ్ అ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి ఇండైరెక్ట్లీ. సో ఇది జనరల్గా డైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి ఉన్న తేడా. అయితే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తామంటే అండి, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ 2 ways. One from goods and another from services. అంటే ఇంతవరకు నేను జిఎస్టీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి. ఈజ్ అ ట్యాక్స్ బిఫోర్ జిఎస్టీ. ఇది ట్యాక్స్ బిఫోర్ జిఎస్టీకి ఆటోమేటిక్గా నేను ట్యాక్స్ అనేది ఏంటో నేను ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను.
ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. అంటే గూడ్స్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిందండి సరుకులు. సో ఈ గూడ్స్లో ఆటోమేటిక్గా మనం కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ అప్లికేషన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తామండి? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అగైన్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో గూడ్స్లో అగైన్ మనం కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనుకోండి, అంటే ఐఎమ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సమ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఐఎమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దిస్ స్కేల్. సో ఇందులో ఆటోమేటిక్గా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ మీద గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీని కలెక్ట్ చేస్తుందండి. ఎక్సైజ్ డ్యూటీని ఆటోమేటిక్గా కలెక్ట్ చేస్తుందండి. ఎవ్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ షల్ పే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ టు ది గవర్నమెంట్. ఓకే, అలా కాకుండా సెల్లర్ అంటే ఎవడైనా సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ షుడ్ పే వ్యాట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. వ్యాట్ అంటే స్టేట్లో, విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో మనం ఆటోమేటిక్గా ఏమైనా అమ్మినా వాటి మీద మనం ఆటోమేటిక్గా కలెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే వ్యాట్. అవుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అంటే స్టేట్ దాటి ఆటోమేటిక్గా నేను ఏదన్నా సేల్ చేస్తుంటే దానికి సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్గా సిఎస్టీని కలెక్ట్ చేస్తుందండి. అలా కాకుండా నేను కంట్రీ దాటి ఆటోమేటిక్గా ఏదన్నా గూడ్స్ని సేల్ చేశాను అనుకోండి, కస్టమ్ డ్యూటీని ఆటోమేటిక్గా వేస్తుందండి. కస్టమ్ డ్యూటీ అంటే దీస్ ఆర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ గూడ్స్. అంటే నేను ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పే చేయాల్సింది ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. అలా కాకుండా నా బిజినెస్ అంతా కూడా పర్చేజ్ అండ్ సేల్స్ మీద ఆటోమేటిక్గా నేను సేల్ చేస్తున్నాను, విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో నేను సేల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యూ హ్యావ్ టు పే ద వ్యాట్. అలా కాదు, నువ్వు స్టేట్ దాటి ఈ స్టేట్ నుండి ఇంకొక స్టేట్కి ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఏమన్నా సేల్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు పే ద సిఎస్టీ. అలా కాదు, ఆటోమేటిక్గా నేను ఇక్కడి నుంచి ఏ అమెరికాకో లేకపోతే ఆస్ట్రేలియాకో గూడ్స్ని సప్లై చేస్తున్నాను, గూడ్స్ని అమ్ముతున్నాను అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు పే ద కస్టమ్ డ్యూటీ. ఆబ్వియస్లీ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్యాక్స్ ఆన్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఇవి కాకుండా మనం ఏమి ఇంకా ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయంటే దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. మ్యాక్సిమం దెర్ ఆర్ 20 ట్యాక్సెస్. వీ హ్యావ్ టు పే ద 20 ట్యాక్సెస్. సపోజ్ మనం ఒక హోటల్కి వెళ్ళామనుకోండి, మనం హోటల్కి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ హోటల్లో ఆటోమేటిక్గా యూ హ్యావ్ టు పే ద లగ్జరీ ట్యాక్స్. అలాగే ఇంచుమించుగా మనం ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ఒక సినిమా ఒక మూవీ చూడటానికి వెళ్ళాం, ఓ మూవీ పెద్ద ఐమాక్స్లో వాటిలో మూవీ చూడటానికి వెళ్ళాం, యూ హ్యావ్ టు పే ది ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్. లేదు ఎక్కడికైనా ఒక పెద్ద దీనికి వెళ్ళామనుకోండి, ఏదంటే అక్కడ యూటీకో ఎక్కడికో వెళ్ళామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా యూ హ్యావ్ టు పే ది ఎంట్రీ ట్యాక్స్. అలాగే ఒక ఊరిని ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్స్కి ఏమైనా గూడ్స్ని మనం మూవ్ చేసామనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు పే ది ఆక్ట్రాయ్. అలాగే మనం ఏమైనా ఒక సపోజ్ ఒక ల్యాండ్ కొన్నామనుకోండి, ఆ ల్యాండ్ కొన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందండి, ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు పే ది స్టాంప్ డ్యూటీ ట్యాక్స్. అలాగే ఇప్పుడు మోటార్ సైకిల్ కొన్నామండి, మోటార్ సైకిల్ కొని ఆటోమేటిక్గా నేను రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు పే ది మోటార్ డ్రైవింగ్ ట్యాక్స్. ఇలాగ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ 20 ట్యాక్సెస్. దెర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ మినిమం 20 ట్యాక్స్ యూ హ్యావ్ టు పే. దీనివల్ల ఏమవుతుందండి, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఈజ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్.
గవర్నమెంట్కి ఏం చేస్తుందంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ట్యాక్సెస్ కాంప్లికేటెడ్. వై? బికాస్ ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉందండి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇస్తే సెపరేట్ దానికి ఒక సెపరేట్ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వాలి, సెపరేట్ ఫార్మేట్ ఇవ్వాలి, సెపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా కాంప్లికేషన్ అయిపోతుంది. అన్నీ 20-30 ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ ట్యాక్సెస్ అన్నిటినీ నేను మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏమవుతుందండి? ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ టు ది గవర్నమెంట్. ఓకే, సపోజ్ మనం ఒక ఎస్యూమ్ చేయండి. ఇప్పుడు సపోజ్ మరి మీరు ఏదైనా ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఆ హోటల్లో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే, మీరు ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక హోటల్లో ఎంటర్ అవుతున్నారు, ఎంటర్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందండి, మనం వెళ్ళి హోటల్లోకి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్గా లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తామండి. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ బిల్లు వెనకాల ఆటోమేటిక్గా మనం తిప్పి చూడమండి. తిప్పి చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎన్ని ట్యాక్సెస్ పే చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలుస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లోపలికి వెళ్ళంగానే ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారంటే, పెద్ద హోటల్కి వెళ్ళారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ విల్ ఆస్క్ టు పే లగ్జరీ ట్యాక్స్, ఫస్ట్ ట్యాక్స్. అలాగే ఆటోమేటిక్గా మీరు అక్కడ కూర్చొని ఆటోమేటిక్గా యు ఆర్ వాచింగ్ ఏ టీవీ, ఆర్ యు ఆర్ వాచింగ్ సమ్ క్రికెట్ మ్యాచ్, ఆర్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఏ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్. గవర్నమెంట్ విల్ ఆస్క్, సో you sit down in a hotel and watch a football match or a cricket match, you have to pay an entertainment tax. అలాగే మీరు ఏం చేస్తారండి, ఫస్ట్ అక్కడ కూర్చుంటారు, ఊరికే వెళ్ళారు కదా హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తున్నారు, కొంత ఏదో ఒకటి ఏదో తింటుంటారు, ఏదో ఇడ్లీ దోశలు ఏవో తింటుంటాం. మనం తింటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందండి, సో మీరు అక్కడ వెళ్ళి తిన్నారు కాబట్టి యు ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ those food items, so you have to pay the VAT. సో ఇలా ఏమవుతున్నాయండి, ఇక్కడ మన హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని రకాల ట్యాక్సెస్ పే చేసాం. వన్ ఈజ్ లగ్జరీ ట్యాక్స్, మన లోపలికి వెళ్ళాం చూసాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు పే ద లగ్జరీ ట్యాక్స్. మీరు కూర్చొని ఆటోమేటిక్గా టీవీ చూసారు, ఏదో సంగీతం విన్నారు, మ్యూజిక్ విన్నారు, ఇలా ఆటోమేటిక్గా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యూ హ్యావ్ టు పే ది ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్. అక్కడికి వెళ్ళి ఇడ్లీలు తిన్నారు, సమోసాలు తిన్నారు, ఇవన్నారు కాబట్టి మీరు కన్జ్యూమ్ చేశారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు పే ది వ్యాట్ ట్యాక్స్. సో ఇలాగా ఒక అప్లికేషన్ మీద ఇన్ని రకాల ట్యాక్సెస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్కి ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం కన్జ్యూమర్కి ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ట్యాక్సెస్ని ఇలా మెయింటైన్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఒక 20 ట్యాక్సెస్ని మెయింటైన్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ విల్ ప్లాన్ వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్, దట్ ఈస్ జిఎస్టీ. సో జిఎస్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. జిఎస్టీ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. వాట్ ఈజ్ జిఎస్టీ? సో ఫస్ట్ వన్, GST is nothing but a goods and services tax. Goods and services tax. So this goods and services tax is a indirect tax. Again, GST is an indirect tax. అంటే గవర్నమెంట్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఐ సబ్మిటెడ్ ఆల్ దీస్ 20 ట్యాక్సెస్ లైక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, వ్యాట్, సిఎస్టీ, సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, లగ్జరీ ట్యాక్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్, ఆక్ట్రాయ్, all these I submitted all these abolished and submerged all these taxes and form one tax that is called a GST. So we are calling GST is an indirect tax, and GST is consumption based tax. GST is a consumption based tax, and fourth one is GST is indirectly VAT tax. We are calling VAT tax, value added tax. Okay,
So what is GST? GST is nothing but a goods and services tax. It's an indirect tax and it is a consumption based tax, and we are calling VAT. It's a indirectly it's a value added tax. And GST is applicable on supply only, not sales and purchases. Supply only. So what is GST? GST is a goods and services tax. GST is a goods and services tax, and it is an indirect tax, and it is a consumption based tax, and we are calling indirectly it's a VAT tax. It is applicable only on goods on supply only, okay. So what we are calling, what is GST? GST is nothing but a goods and services tax. It's an indirect tax and it is a consumption based tax. What we consumed, we will pay tax only, that's consumption only, and it's indirectly a VAT tax and it is applicable only on supply. This is called a GST. Okay. GST ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే, GST is first introduced on France in 1954. It is introduced on France in 1954. 1954లోనే ఆటోమేటిక్గా ఇది GST అనేది ఫ్రాన్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. అండ్ GST ఈజ్ అప్లికబుల్ ఇన్ 160 కంట్రీస్. 160 కంట్రీస్, ఇంచుమించుగా 160 దేశాల్లో ఈ GST అనేది ఇప్పుడు అప్లికబుల్ అయ్యి ఉందండి. బట్ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1999, 1999లోనే ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. కానీ అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ కానీ మిగతా గవర్నమెంట్లు కానీ ఒప్పుకోలేదండి. వై? బికాస్ ఇందులో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ అప్పుడు ఏం చేశారంటే, GST ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ట్యాక్స్ అంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గరే ఉండిపోతుంది, మాకేం బెనిఫిట్ అని అన్నారు. సో అప్పుడు ఏం చేశారు, 1st July 2017లో ఇట్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ డ్యూయల్ మోడ్లో ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అంటే ఎలా అంటే కొంత పార్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది, కొంత పార్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా జరిగిందంటే, ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే, ఇట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ 1st July 2017 అనే డ్యూయల్ మోడ్. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ ఇందాక నేను చెప్పానండి, GST ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఒక డ్యూయల్ మోడ్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. డ్యూయల్ మోడ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి, GST అనేది జనరల్గా సప్లై మీదే ఆధారపడి ఉంటుందండి. ఇట్స్ ఎ ట్యాక్స్ ఆన్ సప్లై, నాట్ ఆన్ సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్. అంటే సపోజ్ ఏకి నేను గూడ్స్ సప్లై చేశాను, అమ్మాను అనుకోండి, ఐ సోల్డ్ గూడ్స్ టు బి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానండి, ఏకి నేను సప్లై చేశాను, అగైన్ దిస్ ఈజ్ సప్లై. ఓకే, అంటే ఏమవుతుందండి, ఏకి నేను సప్లై చేశాను కాబట్టి ఏ విల్ పే GST. బి ఏం చేస్తాడండి, ఆటోమేటిక్గా బి సికి సప్లై చేస్తాడు కాబట్టి బి విల్ పే GST. సో ఇలా ఏమవుతుందండి, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడూ కూడా సప్లై మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఎనీ సప్లై, ఎనీ అప్లికేషన్స్, ఇట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ
goods or whether it is a services or whether it is a supply. ఓకే, సో ఇక్కడ సప్లై మీద ఆటోమేటిక్గా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయండి. ఓకే, అగైన్ జిఎస్టీ హ్యాస్ 2 కాంపోనెంట్స్. జిఎస్టీకి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఆ కాంపోనెంట్స్లో ఏంటంటే మన ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ సప్లై ఎలా జరుగుద్దండి, ఎనీ సప్లై అని మనం అన్నాం కదా. సప్లై జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ది ఇంట్రా సప్లై. ఇంట్రా సప్లై అంటే విత్ ఇన్ ద స్టేట్. విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో ఆటోమేటిక్గా సప్లై జరిగింది. లేదు ఇంటర్ దట్ ఈస్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్కి ఆటోమేటిక్గా సప్లై జరిగింది. ఓకే, సో వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్కి సప్లై జరిగింది అనుకుందామండి. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే, సప్లై ఎలా జరుగుతుందండి, ఇంట్రా స్టేట్లో జరుగుద్ది, ఇంటర్ స్టేట్లో జరుగుద్ది. సో ఇంట్రా స్టేట్ జరిగినా ఇంటర్ స్టేట్ జరిగినా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఆ జిఎస్టీ కాంపోనెంట్స్ ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే అండి, జిఎస్టీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ అగైన్ సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ. సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ కింద డివైడ్ అయ్యిందండి. సో డివైడ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమో చేస్తామండి, ఇక్కడ వన్ స్టేట్ నుంచి అనదర్ స్టేట్ అంటే ఇంటర్ స్టేట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ జిఎస్టీ ఎలా డిపెండ్ అవుతుందంటే, అంటే వన్ స్టేట్ నుంచి అనదర్ స్టేట్కి జరిగినప్పుడు జిఎస్టీ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫ్రమ్ సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇదే జిఎస్టీ అప్లికబుల్ ఎలాగవుతుందంటే ఓన్లీ ఐజిఎస్టీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, సప్లై జరిగింది అంటే ఓన్లీ ఏమవుతుంది, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ డెవలప్మెంట్ ఏమవుతాయి, ఇట్స్ ఎ ట్యాక్స్ ఆన్ సప్లై చేసినప్పుడు సప్లై ఎలా జరుగుతుందండి, ఇంటర్ స్టేట్ జరగవచ్చు అంటే విత్ ఇన్ సచ్ స్టేట్ జరగచ్చు, లేదా ఇంట్రా స్టేట్ జరగచ్చు, లేదా ఇంటర్ స్టేట్ జరగచ్చు, వన్ స్టేట్ నుంచి అనదర్ స్టేట్కి జరగచ్చు. సో వన్ స్టేట్ నుంచి అనదర్ స్టేట్కి జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఐజిఎస్టీని పే చేస్తాం. అలాగే ఈ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ జరిగినప్పుడు సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీని పే చేస్తాం. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ బాగానే ఉంది, మీరు బాగానే చెప్పారు, కానీ ఇక్కడ మనకి యూనియన్ టెరిటరీస్ కొన్ని ఉన్నాయండి. సో యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూటీస్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అంటే యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఎలా ఉంటాయండి, మనకి వీ హ్యావ్ 7 యూనియన్ టెరిటరీస్. సో యూనియన్ టెరిటరీస్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, విత్ ఇన్ ద స్టేట్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జిఎస్టీ ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నామంటే, జిఎస్టీ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ యూటీ అనుకోండి, అంటే యూనియన్ టెరిటరీ అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుందండి, సిజిఎస్టీ ఉంటుంది, సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ బదులు యూటీఎస్టీ అవుతుందండి, యూటీజిఎస్టీ అంటే యూనియన్ టెరిటరీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. సో అలాగా మనకి ఆటోమేటిక్గా అవుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వచ్చినప్పుడు అది ఐజిఎస్టీ కింద క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అండి, ఐజిఎస్టీ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అండి, సపోజ్ గవర్నమెంట్కి సపోజ్ నేను గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నానండి, ఎక్కడి నుంచి, కాకినాడ నుంచి ఆటోమేటిక్గా రాజమండ్రికి సప్లై అయింది గూడ్స్. ఆటోమేటిక్గా గూడ్స్ సప్లై అయింది. సో ఇదేమో ఉందండి, విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అవుతుంది కదా. విత్ ఇన్ ది స్టేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జిఎస్టీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి, సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టు పే 10% ఆటోమేటిక్గా, లేదంటే 12% పే చేశాను. సో 6% విల్ బి గోస్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ 6% గోస్ టు ది
స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో అప్లికేషన్ ఎలా జరిగింది? ఇక్కడ కాకినాడ నుంచి ఆటోమేటిక్గా రాజమండ్రికి వెళ్ళిందండి. సో ఏపీలోనే ఉన్నాయండి, ఏపీలోనే కాకినాడ, కాకినాడ ఏపీలో ఇక్కడ ఇదే ఉంది, ఏపీ రాజమండ్రిలో ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, గూడ్స్ ఈజ్ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ టు రాజమండ్రి. సో జిఎస్టీ ఎంతండి? 12%. సో జిఎస్టీకి అప్లికేషన్ మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి 6% వెళ్తుందండి, అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఆటోమేటిక్గా 6% వెళ్తుందండి. సో ఇలా డివైడ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ నా సప్లై ఎలా జరిగిందండి, ఏపీలో ఉన్న కాకినాడ నుంచి పక్కన ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న హైదరాబాద్కి వెళ్ళింది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్ స్టేట్. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఐజిఎస్టీ ఒకటే ఉంటుందండి, అంటే దట్ 12% ఈజ్ గోస్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇది ఆటోమేటిక్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుందండి, ఓన్లీ బికాస్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అంటామండి. సో ఇలాగ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందండి, జిఎస్టీని ఇన్ని రకాలుగా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం. అంటే జిఎస్టీ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, జిఎస్టీ అంటే ఏంటండి, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. ఇట్స్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇట్స్ ఏ కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. It is applicable only on supply of goods and services or both. It's an indirect tax. Indirectly we are calling this is a value added tax. This is purely definition of the GST, and GST is divided into two categories. One is interstate, inter and intra, interstate and intrastate. Interstate and intrastate. Intra means within the state, inter means one state to another state. So ikkada goods etla divide avutundandi, there are two components on GST. One is called CGST, another is called SGST. This is an intrastate, intra, that is within the state. If it is an interstate, if it is interstate, that we are applicable only IGST. అంటే ఒక స్టేట్లోనే మాకు సేల్స్ పర్చేజెస్ జరిగింది, సప్లై అంతా ఒక స్టేట్లోనే జరిగితే మనం ఏం చేస్తామండి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ. ఒక స్టేట్లోనే జరిగితే నాకు పర్చేజ్ అయినా సేల్ అయినా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ పర్చేజ్ ఆర్ సేల్, దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ అ సప్లై. ఒక పర్చేజ్ జరిగింది లేదా ఒక సేల్ జరిగింది, దట్ ఈస్ అ సప్లై. సో సప్లై విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో జరిగినప్పుడు దట్ జిఎస్టీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ సిజిఎస్టీ అండ్ అనదర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్జిఎస్టీ. అంటే 12%లో 6% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుందండి, 6% స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుందండి. సో సప్లై విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో జరగదండి, ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళింది. సో ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళితే ఆటోమేటిక్గా ఐజిఎస్టీ, ద 12% ఈజ్ గోస్ టు ది central government. Later it will share everything to the state government. అర్థమైంది కదండి మీకు. సో look at the board first. GST has two components. One is called CGST and another one is called SGST. If the supply is in intrastate, within the state, and if the supply is interstate, from one state to another state, so we are collecting IGST, that is called integrated sales and service tax. So this is levied, this is levied. అంటే దీని మీద ప్రతి అధికారము ఎవరికి ఉంటుందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కే ఉంటుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ కలెక్ట్ ఐజిఎస్టీ. ఆ తర్వాత దాన్ని సబ్మిషన్ చేస్తుందండి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందండి, విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో జరిగినప్పుడు 6% ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అవుద్ది, 6% ఇలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అంతా అధికారం అంతా ఎవరికి ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కే ఉంటుంది. బట్ కలెక్షన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్. ఇది జనరల్గా జిఎస్టీలో ఉండే అప్లికేషన్స్, కాంపోనెంట్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్.
సో ఒకవేళ మీకు డౌట్ రావచ్చండి, ఒక స్టేట్ కాదండి యూనియన్ టెరిటరీ అయితే ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూటీ, యూనియన్ టెరిటరీ జిఎస్టీ అంటాం. అగైన్ అది స్టేట్ కిందే డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి అండి, అగైన్ అది స్టేట్ కిందే డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి కూడా సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అవుతాయండి, స్టేట్ కింద డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి. అర్థమైందండి, ఇక్కడ మీకు స్టేట్ కింద డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్గా ఇది సిజిఎస్టీ కింద ఎస్జిఎస్టీ కింద డివైడ్ అవుతుందండి. వన్ స్టేట్ నుంచి అనదర్ స్టేట్కి మాత్రము సప్లై జరిగితే దానికి మాత్రం ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. అది ప్యూర్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్లోనే ఉంటుందండి. ఇవి జనరల్గా మనకుండే అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు మీకు జిఎస్టీ గురించి పూర్తిగా ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుందండి. సో ఈ ఐడియాని మీరు ఆటోమేటిక్గా ప్రాక్టికల్గా వ్యూ చేయాలి మీరు అనుకుంటే, అంటే ప్రాక్టికల్గా వ్యూ చేయాలి మనం చూడాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ ప్రతి అప్లికేషన్ని మనం పూర్తిగా కొద్దిగా అలవాటు చేసుకోవాలండి. ఎలా అంటే సే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఎగ్జాంపుల్లో బిఫోర్ మనం జిఎస్టీకి అంటే బిఫోర్ జిఎస్టీలో బిఫోర్ జిఎస్టీలో ట్యాక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? బిఫోర్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ బిఫోర్ జిఎస్టీలో ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సే సపోజ్ ఫ్రమ్ Kakinada, this is one category. From Rajahmundry, this is one category. From USA, this is another category. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఈ 3 కేటగిరీస్లో ఆటోమేటిక్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సే సపోజ్ వన్ ఏబీసీ కంపెనీ ఇస్ దేర్. వీడు ఏం చేస్తాడండి, గూడ్స్ ఫినిష్ చేస్తాడు. వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ sales of finished goods. Say suppose I supplied from Kakinada to Rajahmundry. What will we pay? We pay VAT tax. Say suppose I supplied goods to Hyderabad. Here what we pay? We pay CST అంటే సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్. వాట్ వీ పే హియర్? సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్. సపోజ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ టు ఆస్ట్రేలియా, సే సపోజ్ కెనడా. వాట్ వీ పే హియర్? ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ will we pay. Export or import? Export duty or import duty. So before GST tax calculation ఎలా జరిగిందండి? హియర్ ఫ్రమ్ కాకినాడ నుంచి రాజమండ్రికి మనం ఒక గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నాం, వాట్ విల్ పే. ఫ్రమ్ రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నాం. ఏం పే చేస్తామండి? సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాం. ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ నుంచి కెనడాకి మనం గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ పే చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్. ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ we will discuss later. Okay, thank you very much.